Vinda Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharnini Vishesha Sanivari Paschatya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, Text number 73. Мы читаем из 4-й песни Шримад Бхагаватам, глава 29, текст 73. Artehi vidyamanepi, artehi vidyamanepi, artehya vidyamanepi, artehya vidyamanepi, samsritirna nivartate, samsritirna nivartate, samsritirna nivartate. Samsritirna nivartate, dhyayato visayanasya, dhyayato visayanasya, swapne narto gamoyata, swapne narta gamoyata, artehya vidyamanepi, artehya vidyamanepi, samsritirna nivartate, samsritirna nivartate, dhyayato visayanasya, dhyayato visayanasya, swapne narto gamoyata, narto gamoyata. Please chant. Пожалуйста, повторяйте. Artehya vidyamanepi, samsritirna nivartate, dhyayato visayanasya, swapne narta gamoyata, artehya vidyamaneti, samsritirna nivartate, dhyayato visayanasya, swapne narta gamoyata. Vaishnavis. Матаджи. Artehya vidyamanepi, samsritirna nivartate, dhyayato visayanasya, swapne nartha gamoyata.
Еще кто-нибудь? Arte, sense objects. Объекты чувств. He, certainly. Несомненно. Avidyamane, not being present. Не присутствующие. Api, although. Хотя. Samsmriti, material existence. Материальное существование. Na, never. Никогда не. Nivartate, ceases. Прекращается. Dhyayataha, meditating. Медитирующего. Vishayan, on sense objects. На объекты чувств. Asya, of the living being. Живого существа. Swapne, in dream. Во сне. Anartha, of unwanted things. Нежелательного. Agamaha, appearance. Появление. Yata, as. Как? When the living entity dreams, the sense objects are not actually present. However, because one has associated with the sense objects, they become manifest. Similarly, the living entity with undeveloped senses does not cease to exist materially, even though he may not be exactly in contact with the sense objects. Когда живое существо видит сны, объекты чувств как таковые отсутствуют. Тем не менее, поскольку раньше живое существо уже вступало в контакт с объектами чувств, они проявляются. Подобно этому, живое существо, душа, не перестает существовать. От того, что его органы чувств развиты не полностью, хотя это лишает его возможности вступить в непосредственный контакт с объектами чувств. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It is sometimes said that because a child is innocent, he is completely pure. Иногда говорят, что поскольку ребенок еще не успел согрешить, он абсолютно чист. Actually, this is not the fact. Но в действительности это не так. The effects of fruitive activities reserved in the subtle body appear in three concurrent stages. Результаты кармической деятельности, хранящиеся в тонком теле, проходят в своем развитии три стадии. One is called the bija, the root. Another is called kutastha, the desire, and another is called phalanmukha, about to fructify. Это биджа, корень, кутастха, желание, и пхаланмукха, стадия созревания. The manifest stage is called prarabdha, already in action. Уже проявившиеся результаты называются прарабдха, что значит уже действующие. In a conscious or unconscious state, the actions of the subtle or gross bodies may not be manifest, but such states cannot be called the liberated state. В сознательном или бессознательном состоянии живого существа его тонкое или грубое тело может бездействовать, однако это еще не значит, что его можно назвать освобожденной душой. A child may be innocent, but this does not mean that he is a liberated soul. Ребенок может быть безгрешным, но это не значит, что он достиг уровня освобождения. Everything is held in reservation, and everything will become manifest in due course of time. Все плоды его деятельности хранятся у него в уме, и рано или поздно непременно дадут о себе знать. Even in the absence of certain manifestations in the subtle body, the objects of sense enjoyment may act.
Объекты чувств могут воздействовать на живое существо в тонком теле даже в тех случаях, когда они не проявлены. The example has been given of a nocturnal emission in which the physical senses act even when the physical objects are not manifest. Мы уже приводили пример с ночным семяизвержением, когда материальные чувства действуют также в отсутствии объектов чувств. The three modes of material nature may not be manifest in the subtle body, but the contamination of the three modes remains conserved, and in due course of time it becomes manifest. Три гуны материальной природы могут быть не проявлены в тонком теле, но живое существо остается оскверненным ими, и с течением времени это становится очевидным. Jai Shishi Dayal Nitai Sachi Sutta Jagannath Subhadra Baladev Ki Jai. Even if the reactions of the subtle and gross bodies are not manifest, one does not become free from the material conditions. Даже если последствия деятельности тонкого и грубого тела никак не проявлены, это еще не значит, что живое существо освободилось из материального плена. Therefore, it is wrong to say that a child is as good as a liberated soul. Поэтому было бы ошибкой утверждать, что между ребенком и освобожденной душой нет никакой разницы. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishit Sanyavari Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. I wanted to thank all of the devotees from the Moscow Yatra very, very much. This has been a very beautiful and inspiring experience being here. Я хотела бы поблагодарить всех преданных из московской ятры. Это был очень замечательный опыт пребывания здесь. I especially wanted to thank Ekanga Prabhu for all of the work she put into getting us here and all of the trouble and headaches. Я хотела бы особенно поблагодарить Экангу Матаджи за всю ту работу, которую она сделала, и все те головные боли, которые пришлось пережить, чтобы привести нас сюда. And your wonderful temple president, и замечательного Sadhu Priya Prabhu. Президента храма Саду Прия Прабху. And all the other extremely loving and caring and wise devotees here in Moscow. И всех остальных любящих, заботящихся и разумных преданных из Москвы. Alessia Sitarani. Олесю и Ситарани. Our old friends. Наших старых друзей. So thank you very, very much. I have many stories to tell when I go back. Спасибо вам большое. Теперь у меня есть множество историй, которые я могу рассказать, когда вернусь в Америку. So here we are looking at the talks between the great Narada. Prabhupada in one of the previous verses calls him Narada Mahamuni. И вот мы смотрим на разговор Нарада Муни, и в предыдущем стихе Прабхупада в комментарии называет его Нарада Махамуни. And King Prachina Barhi. И царь Прачина Бархишат. So in this chapter, Sri Narada is explaining the metaphor that was given in the previous chapter. В этом стихе Нарада Муни объясняет метафору, которая объяснялась ранее. And the king was a bit confused because he'd heard from so many people so many Vedic things,
so many things in the karma kandya sections of the Vedas, and he was bewildered. И царь был, он немного растерялся, потому что он слышал очень много вед и различных писаний до этого. But now Narada is giving the what is called the Bhakti Siddhanta, the pure conclusion of the Bhakti tradition. И сейчас Нарада Муни дает то, что the conclusion of the Bhakti tradition. Сейчас он дает вывод к сознанию бхакти, which kicks out all adulteration of karma and jnana, or material desires and speculation. который объясняет все изменения karma в карме and jnana, и гьяне, mundane mental speculation. Во всех духовных спекуляциях. So in this verse, the phrase dhyato visayan is used. Dhyato visayan. В этом стихе используются слова. Third line, dhyato visayan. Dhyato vishayan. So this is also a phrase that's there in the Bhagavad Gita. Это слова, которые присутствуют в Бхагавад-гите. Meditating on sense objects. Медитация на объекты чувств. So in this verse, it's just in the purport, Srila Prabhupada is describing how he's sort of kicking out actually the sentimental idea that a child is as good as a liberated person. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада он объясняет, что считать ребенка таким же чистым, как освобожденная душа, неправильно. And sometimes we hear this, oh, the children are so close to God. И иногда мы слышим, о, дети, они так близки к Богу. And of course, children seem so charming and innocent. И, конечно, дети кажутся такими красивыми и невинными. But we have to understand that their material desires from the previous life are sitting dormant in their hearts. Но мы должны понимать, что в их сердцах все еще находятся материальные желания, которые остались от прошлых жизней. And Prabhupada explains that there's no possibility of concocting in the mind without something we've experienced in a previous body. Concocting means making up imaginary. So can you repeat this? So it's not possible to concoct or make up something in our mind if we haven't perceived it in a previous body. И Прабхупада говорит, что невозможно что-то придумать, если мы не испытывали это в реальной жизни. And the purport explains that everything is held in reservation, and in due course of time it becomes manifest. И в комментарии объясняется, что все находится в нашем сознании в спящем состоянии, но в какой-то момент оно себя проявляет. So the impressions in the mind may not be manifest yet in a child. И поэтому материальные желания, они, может быть, еще не проявились в ребенке. Even in the pastimes of Krishna, little baby Krishna, in such cute ways, he's lying and he's cheating and stealing. И даже в лилах Кришны, маленький Кришна, так мило и забавно он врет, обманывает, где-то шельмует. And he's charming everyone in Vrindavan. И он очаровывает всех во Вриндаване. But Mother Yashoda is very worried if I don't chastise him, he'll grow up to be a thief with bad character. Но матушка Яшода очень беспокоится, потому что она думает, что если я не буду ругать его, то он вырастет в вора или обманщика. In one place, baby Krishna was chastising Mother Yashoda back to her, saying, "This is your fault because in your family ancestry you have someone who was a thief." Yashoda's was just. И однажды на матушку Яшоду даже ругались, что это все из-за тебя, потому что где-то в твоей семье в предыдущих поколениях был вор. So I can't help it that I'm stealing like this. It's your fault because this comes in your family tradition. Кришна говорил ей, что это все твоя вина, я к этому не отношусь, это все из-за того, что это в твоей семейной традиции. Funny, right? So these children have these impressions from previous lives. I think of my grandson, who's 7 years old now.
И эти впечатления, они остаются в детях от предыдущих жизней. И сейчас я вспоминаю своего 7-летнего внука. And he has no interest in girls. И у него вообще никакого интереса к девушкам нет. He's only interested in playing ball and fighting. Его только интересуют игры с мячом или драки. And stealing sweets. И кража сладостей. But in due course of time, other desires become manifest from the previous life. Но с течением времени другие материальные желания будут проявляться. So we see the children of devotees. They have beautiful sanskars from a previous life, beautiful impressions from a previous life. И мы смотрим на детей преданных, и у них есть замечательные самскары, впечатления от прошлых жизней. There's a verse in the Bhagavad Gita that says, "Prapya punya kritam lokan usitva sasvati samaha suchinam shrimatam gehe yoga brasta vijayate." Это стих из Бхагавад-гиты. It explains that when a person who's practiced in the yoga tradition and they have not completed the yoga practice, they take birth in a pious or prosperous family where they have the chance to inquire again. И этот стих объясняет, что йоги, которые занимались практикой в предыдущей жизни, но не успели закончить ее, они в следующей жизни рождаются в благоприятной семье, чтобы продолжить эту практику. We were at a program at the home of Sundar Govinda. Мы были дома у Сундара Говинды на программе. Prabhu the other night, and he has a little baby daughter who's not able to walk yet. И у него есть маленькая дочка, которая даже еще не может ходить. And the father or mother they're holding her during the kirtan. И ее мама и папа, они держат ее на руках во время киртана. And even though she can't walk yet, she's dancing in the air. Her feet are dancing. И даже несмотря на то, что она еще не может ходить, она все равно танцует, у нее ножки танцуют в воздухе. And she's clapping. И она хлопает в ладоши. So you can see the great fortune of taking birth in a family like that, where even before she can walk, she's dancing. И мы можем увидеть, какая удача принять рождение в такой семье. Даже до того, как она научилась ходить, она уже танцует. Or sometimes you see a very small child who's able to play the harmonium in an amazing way. Или иногда мы можем увидеть маленького ребенка, который может играть на физгармонии в каком-то удивительном способе. Or a baby who can play perfect kartals better than me. И какой-то маленький ребенок будет играть на караталах просто идеально, лучше, чем я. So this is due to previous sanskars or impressions in the heart. И это благодаря предыдущим самскарам, впечатлениям из прошлых жизней. And we think of the example of child prodigies all over the world, like Mozart, who at the age of 7 he was composing symphonies. И мы можем вспомнить одного ребенка, который, когда ему было 7 лет, он составлял симфонии, он писал симфонии. And we hear from the Bible that Jesus Christ also said, "The little child shall lead them." И даже в Библии Иисус Христос говорит, что маленький ребенок должен повести их. So there are kind of ideal or proverbial qualities that a child has that are most admirable. И ребенок обладает качествами, которые восхваляются другими людьми. But there's a difference between being childlike and being childish. Но есть большая разница между тем, когда человек похож на ребенка и когда он ведет себя как ребенок. Is that clear in Russian? Childlike. Childlike is like a very pure innocence. Человек, который похож на ребенка, он ведет себя он очень чистый, очень невинен в своем поведении. And childish would be the opposite. И ребячество — это обратное этому поведению. Like maybe selfish. Может быть эгоистичный. Only thinking about me. Просто думает только я. Right? So, what are the childlike qualities that we can admire?
Так какие же качества, которые подобны ребенку, которым мы можем восхищаться? That we also see in pure devotees like Srila Prabhupada and other great devotees in Которые мы our можем society. видеть в таких великих преданных, как Шрила Прабхупады и в других великих преданных в нашем движении. Can anyone say some quality that they can see that is very beautiful childlike qualities in a pure devotee that they may have noticed? Кто-нибудь может назвать какие-нибудь качества, которые подобны ребенку, которые они видят в чистых преданных? Simplicity. Beautiful. Simplicity. Да. So important. Да, так Prabhupada важно. says that so many times. Be simple, sincere, and without ulterior motive. И да, это так важно. Прабхупада говорит, что будь прост, искренен и без каких-либо Without ulterior motive, like some separate motive other than pure. и без задних мыслей. Nice. What else? Simplicity. Хорошо, простота. Что еще? What else? What? Beautiful. Straightforwardness. Straightforwardness. Like with children, what they say, what you see is what you get. Дети говорят, что ты получаешь то, что ты видишь. Like sometimes a child will be looking at you and say, I don't like you. И иногда ребенок будет смотреть на человека, и он скажет, ты мне не нравишься. There no duplicity, no hypocrisy. В ребенке нету двойственности, в нем нету лицемерия. What else? Что еще? Any Vaishnavis? Вайшнави, может быть, что-то добавит. Joyfulness. Joyfulness, beautiful. You see, children are so joyful, right? Да, дети всегда так радуются всему. Because of the simplicity, the straightforwardness, they feel joyful. They're not thinking of some devious. Да, из-за своей простоты и искренности они не ищут ничего. They don't have some other hidden motive. У них нет никакого скрытого мотива. Они просто наслаждаются и радуются. What else? Does Что anyone еще? think of anything else? They're friendly. Friendly. They're so friendly, right? Да, они такие дружелюбные. I was chanting japa yesterday at Annapurna's house, and a little girl was walking by with her grandmother, and she was talking to me and waving to me. Вчера я читала джапу в доме у преданного, и мимо меня проходила женщина с ребенком, и девочка шла и махала мне рукой и радовалась мне. So sweet. They're accepting, non-judgmental. Они все принимают, они не судят. Beautiful. Thank you. Oh, they're curious. They have curiosity. They're curious, right? Да, они любопытные. They're trustful. Trustful. Beautiful. Yeah. So these are qualities in Krishna consciousness that we would also like to awaken in ourselves, in our own Krishna consciousness. Это те качества, которые мы хотим пробуждать в себе, в сознании Кришны. Right. Another quality, they have a sense of wonder. Да, и еще у них есть чувство удивления, удивительности. Like they're seeing the world with fresh eyes. Они видят мир новыми глазами, свежим взглядом. Someone who's had a diagnosis of cancer or had some tragedy that they've lived through, then afterwards they feel like seeing the sunshine for the first time. I'm seeing the taste of water, tasting for the first time. Некоторые люди, которым поставили, например, диагноз рак, или у них случилась какая-то трагедия, они ощущают свет солнца, как будто они видят в первый раз его, или они пробуют воду, и как будто они чувствуют вкус воды впервые. So if we're living in this awakened consciousness that I could die at any moment, that this breath I take, this moment I'm in could be my last. Если мы живем в сознании того, что каждый день может быть последним, каждый миг может быть последним, тогда мы ощущаем каждый вдох как наш последний. Then we'll be living in this awakened consciousness. И тогда мы будем жить в этом осознанном состоянии.
So a pure devotee like Srila Prabhupada, although we say the guru is heavy, right? Heavy in knowledge. И даже несмотря на то, что говорят, что как Шрила Прабхупады, что он тяжел в плане тяжел в знании, что у него очень много знания. But he was not heavy, like depressed, carrying the world on my shoulder like Atlas. Но он не был тяжел в том плане, что он не был в депрессии или ощущал себя так, как будто он, как атлант, несет весь мир на своих плечах. Right? He always had a very childlike innocence to him. В нем всегда присутствовала невинность, которая подобна ребенку. And a lot of this is about gratitude. И это во многом зависит от отношения. Gratitude is an extremely important quality in a devotee. Простите, благодарность. Благодарность — это очень важное качество преданного. In a sense, it's kind of the difference between a material and spiritual consciousness. Это в этом заключается разница между материальным и духовным сознанием. I'm actually on a treasure hunt in my life to find quotes about gratitude in Srila Prabhupada's books, and there are many. Я провожу охоту на сокровища в течение всей своей жизни. Я ищу цитаты о благодарности в книгах Прабхупады. In one place, Srila Prabhupada says that any intelligent person will be grateful to the personality of Godhead for the light of the sun and the moon, for the taste of water, for all the gifts we receive. В одной из книг сказано, что любой разумный человек будет благодарен Богу, верховной личности Бога, за свет солнца и за вкус воды. Do you know the story of the Brahmin and the cobbler? Вы знаете эту историю брамана Cobbler, shoemaker. И сапожника? Raise your hand if you know that story. Знаете, поднимите руку, если вы знаете эту историю. Okay, so it's a story of Narada Muni was asking Lord Vishnu in Vaikuntha, who are your great devotees in the material world? Нарада Муни на Вайкунтхе спрашивал Вишну о том, какие who are the great devotees? Who are your great devotees down Он in the material спрашивал, world? кто твои великие преданные в материальном мире. And Lord Vishnu said, you can go visit one Brahmin and go visit a cobbler, a man who makes shoes. И он сказал, ты можешь пойти и навестить одного брамана и одного сапожника. And ask them, when you see them, they will ask you, when you tell them you were with Lord Vishnu in Vaikuntha, they will ask you, what was he doing? And you can tell them that I was threading an elephant through the eye of a needle. И он сказал, что когда ты будешь их навещать, ты можешь им сказать, что ты был сейчас с Господом Вишну на Вайкунтхе, и они спросят, а что он там делает? И ты скажешь им, что он продевает слона через ушко иглы. So I'm going to shorten the story a little bit, but Narada Muni went down to the material world and he met the great learned Brahmin. И я немного сокращу эту историю. Нарада Муни, он отправился в материальный мир и встретился с великим браманом. And the Brahmin was very proud of his learning. И браман очень гордился своим образованием. Our Brahmins in ISKCON should not be proud. Наши браманы в ISKCON не должны быть гордыми. Brahminical initiation is meant to give us humility and learning and goodness, not pride. Браманическая инициация должна дать нам смирение и знание, а не гордость. And then, so the Brahmin asked, he said, "So Narada Muni, where have you been in your travels?" И Нарада Муни пришел к браману, и браман спросил Нарада Муни, ну что, где ты побывал в своих путешествиях? First he said, "Pranam, pranam, namaskar, namaskar." Ну, конечно же, сначала он прочел пранам мантру, намаскар. And Narada Muni said, "I've been in Vaikuntha with Lord Vishnu." И он сказал, я был на Вайкунтхе с Господом Вишну. And the Brahmin said, "I don't know if I believe that, but anyway, if you were really with Lord Vishnu, what was he doing?" И браман сказал, ну, я не уверен, что я тебе верю, но в любом случае, если ты там был, то что там делал Господь Вишну? And he said, Lord Vishnu was threading an elephant through the eye of a needle. И он сказал, Господь Вишну продевал слона через ушко иглы. And the Brahmin said, "That's preposterous, impossible, no one can do that." Но браман сказал, нет, это чушь, никто такого сделать не может.
So then Narada went on to visit the cobbler, И затем Нарада отправился к сапожнику, who didn't have a proper shoemaking shop. у которого даже не было своего собственного магазина, в котором он делал обувь. He was just making his shoes sitting under a banyan tree. Он просто сидел и делал обувь под баньяновым деревом. And in India, the cobbler or the shoemaker is considered the lowest caste person because he's always dealing in dead animal skins. И в Индии сапожники, они считаются представителями самой низшей касты из-за того, что им все время нужно работать с кожей мертвых животных. So the cobbler said, "Oh, Narada Muni, please accept my most humble obeisances." И когда сапожник увидел Нарада Муни, он сказал: «О, Нарада Муни, пожалуйста, прими мои смиренные поклоны». Where have you been on all your adventurous travels? Have you seen my Lord Vishnu? Где ты был в своих путешествиях? Расскажи мне, ты видел моего Господа Вишну? And Narada Muni said, "Yes, I was just with him in Vaikuntha." И Нарада сказал: «Да, я только что был на Вайкунтхе вместе с ним». And the cobbler said, "Oh, Narada, and what was my Lord doing in Vaikuntha?" И сапожник сказал: «О, Нарада, а что делал мой Господь Вишну на Вайкунтхе?» And Narada said, "He was threading an elephant through the eye of a needle." И Нарада ответил: «Он продевал слона через ушко иглы». And the cobbler began to dance in ecstasy. He was so happy. И сапожник начал танцевать в экстазе, он был так счастлив. And Narada said, "You believe that the Lord was threading an elephant through the eye of a needle?" И Нарада спросил его: «Ты действительно веришь, что Господь Вишну продевал слона через ушко иглы?» He said, "Yes, of course. My Lord can do anything." И сапожник ответил: «Да, конечно, мой Господь может сделать все, что угодно. He is so wonderful. Он так прекрасен. Don't you see? He has put an entire banyan tree inside this tiny seed, and he picked up a seed from the ground." Посмотри, он поместил это гигантское баньяновое дерево всего лишь в одно маленькое зернышко. So a huge banyan tree one tree is as big as an entire forest. И это такое гигантское дерево, что оно одно может быть настолько же большим, как целый лес. So he put the entire forest in one little seed. И он поместил целый лес лишь в одно семя, в одно семечко. So you see, the cobbler had these qualities that so many of you mentioned. И этот сапожник, он обладал очень многими качествами, о которых вы говорили. The simplicity, the joy, the delight, the простота, радость и восхищение. No hypocrisy. Никакой двойственности и лицемерия. Gratitude, right? Благодарность. And a sense of wonder. И чувство восхищения. We should try to invoke this sense of wonder for Krishna's gifts in our practice of Krishna consciousness. Для нас очень важно пробуждать это чувство восхищения творениями Кришны в нашем сознании. So remember, there's a difference between being childlike, these saintly qualities, and being childish, these are selfish qualities. И нужно запомнить эту разницу между тем, чтобы вести себя подобно ребенку, то есть подобно святому, очень чистому, или вести себя как ребенок, то есть заниматься ребячеством. So the childish desires it's all about me, 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 me. Look at me first. Ребячество — это поведение вот как ребенок, все время сосредоточенность на самом себе. Я, посмотрите на меня. And usually at the age of about 2 years old, children begin to develop a sense of a separate identity and separate ego from their mothers. И примерно в возрасте 2 лет дети начинают развивать состояние ума, когда они отделяют свою личность от личности матери. And then when they're playing with other children, they start to say, "Mine, it's mine." И когда они играют с другими детьми, они начинают говорить: "Это мое, мое." But going back to the childlike qualities, I want to tell you some stories of Srila Prabhupada, how he exhibited some beautiful childlike qualities. Возвращаясь к качествам, подобным ребенку, я хотела бы рассказать одну историю о том, когда Прабхупада проявлял подобные качества. So the first story I want to tell you is when Srila Prabhupada was in an airport, and with the devotees, he had just come into the lounge, and
And the devotees were there having a big kirtan in the airport И lounge. одна история, которую я хотела рассказать, это однажды Прабхупада приехал в аэропорт и зашел в фойе аэропорта, ну, внутрь аэропорта, и у преданных был там большой-большой киртан. Which in the current day that's not allowed, but in previous years the devotees would have a big kirtan in the airport lounge. Сейчас такое не разрешено, но в ранние времена у преданных были очень большие киртаны в аэропортах. So what was happening was the airport authorities were getting very disturbed, and the passengers who were trying to travel were getting very disturbed. И ситуация была такова, что работники в аэропорту, они начали очень сильно нервничать, и пассажиры, которые пытались путешествовать, они тоже начали приходить в беспокойство. And the airport authorities were saying, "Who's in charge here? Get these people out of here!" And they were. И начальство в аэропорту начало говорить: кто здесь главный, выведите этих людей отсюда. So they found the devotee who was in charge, Rupanuga Prabhu. И они нашли преданного, который всем этим управлял, Рупануга Прабху. And all the devotees were dancing in ecstasy. И все преданные танцевали в экстазе. And so he was going to the different devotees saying, "We have to leave right now." И он подходил к разным преданным и говорил: нам нужно убираться отсюда, нам нужно уходить прямо сейчас. We're causing a disturbance and the airport authorities want us out of here right now. Мы причиняем всем беспокойство, и начальство в аэропорту хочет, чтобы мы ушли прямо сейчас. But all the devotees were in the mood of, it's all about me and my ecstasy. И преданные находились в таком состоянии, что это все обо мне и моем экстазе. Don't bother me, I'm in ecstasy, Hare Krishna. Не отвлекай меня, я в экстазе, Харе Кришна. And he was going from one to the other, trying to get someone to stop and move. И он ходил от одного преданного к другому, и каждого пытался остановить и вывести оттуда. So finally, in desperation, he stood up on one of the airport chairs and he said, "All the devotees have to leave the lounge immediately." И в какой-то момент он встал на стул в аэропорту и прокричал громким голосом: все преданные должны сейчас же покинуть аэропорт. And all the devotees are just looking at him, and no one moved except one person. И все преданные на него посмотрели, и никто не сдвинулся с места, кроме одного человека. Шрила Прабхупада immediately stood up and began to leave the lounge. Шрила Прабхупады сразу же встал и начал покидать аэропорт. So obedient, so humble, so gracious. Он был таким благородным, таким простым и смиренным. And everyone else, it's all about me and my ecstasy. А все остальные были: это все обо мне и моем экстазе. So you can see the lesson, right? Вы можете понять здесь мораль, да? There's another story I like very much about Tribikram Maharaj. Maybe you know him. Еще есть одна история, которая мне очень нравится. Which Maharaj? Tribikram Maharaj. Тривикрама Махарадж. Is he in Russia? I think he's in. Он в России? Okay. Нет. So he was serving Srila Prabhupada. Он служил Шриле Прабхупаде. And he had been in the military before. И он до этого служил в армии. And he was saying to Prabhupada, "Prabhupada, when I'm traveling with you, I just feel like you're the champ, and I'm just like your coach, and I'm just helping you get ready to fight in the ring." И он говорил Шриле Прабхупаде, что Шрила Прабхупада, у меня такое чувство, he's Srila Prabhupada's coach. Yeah, like getting Prabhupada, like massaging him, getting him ready for the fight. И он говорил Шрила Прабхупаде: Шрила Прабхупада, я как ваш тренер, я готовлю вас к бою. Just we're getting ready for the fight, and you're the champ. И мы готовимся, я готовлю вас к бою, и вы мой чемпион, и я вам помогаю готовиться к нему. And Prabhupada said, "No, it is not like that." А Прабхупада сказал ему: нет, это не так. He said, "I am just a servant." Он сказал: я просто слуга. He said, "Not exactly a servant, but I'm trying to be." Ну, может быть, не прям совсем слуга, но, по крайней мере, я пытаюсь им быть. So beautiful, huh? Так красиво, не правда ли? Such simplicity, Такая простота, humility, смирение, gratitude to Krishna. Благодарность Кришне. There's another nice story that Shrutakirti Prabhu tells about when he was serving Srila Prabhupada. Есть еще одна замечательная история, которую рассказывает Шрутакирти Прабху о том, когда он служил Прабхупаде.
Prabhupada was sitting at his desk and he rang the bell to call Shruti Kirti from the other room. Прабхупада сидел за своим столом, и он позвонил в колокольчик, чтобы позвать Шрути Кирти из другой комнаты. And Prabhupada was sitting at his desk and he was watching a tiny bug walking on his desk. И Шрила Прабхупада сидел за своим столом, и он смотрел на маленького жука, который полз по его столу. And he said, "He looks hungry." И Шрила Прабхупада сказал, он выглядит голодным. And so he asked Shruti Kirti to very carefully get a leaf or a flower and take him out and put him on the grass because he looked hungry. И Шрила Прабхупада попросил Шрути Кирти Прабху, чтобы он взял листочек или, может быть, какой-нибудь цветок, посадил на него жука и вынес его на траву, потому что жук выглядел немного голодным. So you can see the beautiful childlike qualities of a pure devotee. Вы можете видеть эти качества, подобные ребенку в чистом преданном. But then for ourselves personally, we have perhaps more childish qualities. Но, к сожалению, наверное, в нас мы имеем тенденцию больше вести себя как дети, заниматься ребячеством. So I want to read you a beautiful quote from a great Christian author, Thomas Merton. Я хотела бы прочесть вам одну цитату из одной книги по христианству одного замечательного автора. What is his name? Sorry. Thomas Merton. Томас Мертон. And so he's talking about love, but he draws a difference between childishness, selfishness, and pure love. И этот автор говорит о любви, и он проводит различия между поведением подобному ребенку и вот этому ребячеству, эгоистичности. So he says, love is not a matter of getting what you want. И он говорит, что любовь не о том, чтобы получить то, чего ты хочешь. Quite the contrary. Как раз-таки обратное. The insistence on always being satisfied or always being fulfilled makes love impossible. Настойчивость на том, чтобы все время быть удовлетворенным и получать то, чего ты хочешь, она убивает любовь. To love, you have to climb out of the cradle. Baby cradle? Чтобы для любви ты должен выползти из своей детской кроватки. I'll repeat that because it's so important. To Я love, повторю это. you have to climb out of the cradle. Для любви тебе нужно вылезти из своей детской кроватки, Where everything is about getting for me, me, me. В которой все заключается в том, чтобы получать все, что ты хочешь, я. And grow up to the maturity of giving. И вырасти до зрелости отдачи, отдавания. Without concern for getting anything special in return. Без беспокойства о том, чтобы получить что-нибудь особенное себе в ответ. It's beautiful, isn't it? Очень красиво, не правда ли? Nice, huh? Yeah, so I was thinking, this topic reminded me very much of the stories I was hearing from the veteran devotees during the time of the USSR. И эта тема, она напомнила мне о тех историях, которые мне рассказывали ветераны, преданные, которые были в СССР. Your great community devotee Parjanya Maharaj, he wouldn't talk about himself, but he wanted to talk about Ambarish. В вашей общине есть преданный Ambarish had that childlike trust in Krishna. Преданный Паранджани Махарадж, он все время говорил о преданном Амбарише, и он говорил, что у Амбариша присутствуют все эти качества, которые подобны ребенку. So it's like a type of fearlessness of a childlike trust in Krishna. Он был подобен его бесстрашие было подобно ребенку, он имел абсолютную веру в силу Кришны. And I'm reminded of when Prabhupada told a story of how a little child, when he's holding his father's hand, he's so fearless. И это напомнило о том, как Прабхупада говорил, что ребенок, который идет и держит за руку отца, он абсолютно бесстрашен. And Prabhupada speaking like a little child, you can imagine a child holding his father's hand. And Prabhupada said,
no one can touch my body because my Father is there. И вы можете представить, как это звучало из уст Прабхупады, когда он говорил, что когда маленький ребенок идет и держит за руку своего отца, он говорит: никто не может прикоснуться к моему телу, потому что я защищен своим отцом. So this great devotee Ambarish Prabhu, he had this consciousness that Krishna is here with us right now. We just have to keep chanting Krishna, 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 hey. Krishna Pahiman, Krishna Keshava Pahiman, and Krishna will protect us. И у этого замечательного преданного Амбариша Прабху, у него было это настроение того, что Кришна защитит нас в любой ситуации. Нам просто нужно продолжать повторять Кришна, Кришна, Кришна. And he was so powerful in his faith in Krishna that he was able to instill fearlessness in the other devotees also. И его вера в Кришну была настолько крепка, что он смог распространить ее в сердца других преданных. And he would tell them, just keep saying Krishna Keshava Pahimam. И он просто говорил им: продолжайте говорить Кришна Кешава Пахимам. To the point where they could walk through the militiamen who had guns with their books so fearlessly, just walk right through. До такой степени, что они могли пройти между рядами полицейских с автоматами, неся книги в руках. So Shyam Sundar Prabhu, who wrote this new book called Chasing Rhinos with the Swami, Шримати Прабху, который недавно выпустил книгу «Ловля носорогов вместе со свами». it will soon be translated into Russian, and you should read it. Скоро, надеюсь, ее переведут на русский язык, и вам всем нужно ее прочесть. Talks also about this fearless mood of taking on difficult, impossible services, putting yourself out on a limb in Krishna's service. Он также описывает это состояние бесстрашия, когда мы принимаем служение, которое кажется нам невозможным. Мы мы берем невозможное служение. Out on a limb like a tree. Go out on the Like a tree has a limb, a branch, and you go out on the limb. И это подобно тому, как, знаете, идти по ветке дерева, знаете, отходить от ствола дерева и все дальше, где ветка становится тоньше. And then he says, if you do something impossible, then Krishna will feel obliged to come and rescue you. И он говорит, что если вы будете делать что-нибудь невозможное, то Кришне придется прийти и спасти вас. So really, this is the Vrindavan mood. Think of the cowherd boys in Vrindavan. И это на самом деле настроение Вриндавана. Подумайте о пастушках во Вриндаване. They're all marching happily, dancing into the mouth of the Aghasura demon. Они все вместе очень радостно заходили в пасть Агасура. And they're singing a song. И они пели песню. Krishna will save us, Krishna will save us, Krishna, Krishna, Krishna. Они пели песенку «Кришна нас спасет, Кришна нас спасет, Кришна, Кришна, Кришна». And even Krishna himself is bewildered, standing there in the picture. It's so cute. Little Krishna's like this. И даже есть такая картинка, где Кришна стоит с таким выражением лица. And Krishna was amazed at the power of his own Yogamaya potency. И Кришна, он был поражен своей собственной энергией йога-майи. Yeah, or the story of the gopis. Only the dust of the feet of the devotee could cure Krishna's headache. Или, например, история о гопе, когда только пыль со стоп преданных Кришны могла помочь ему с его головной болью. So the great Narada Mahamuni is traveling everywhere, asking the devotees, give some of your foot dust to cure the headache of Krishna. И великий Нарада Махамуни, он путешествовал по миру и просил всех преданных дать немного пыли с их стоп, чтобы вылечить головную боль Кришны. And all the educated, sophisticated, learned devotees were saying, no way, we'll go to hell. И все такие очень сложные, выученные, преданные, они говорили: нет, ни за что, мы попадем в ад. Put the dust of my feet on Krishna's head? No way. Положить пыль с моих стоп на голову Кришны ни за что в жизни. And then he went to the gopis, and they were immediately scraping the dust off their feet. И затем он пошел к гопи, и они сразу же моментально начали собирать пыль со своих стоп. And he said, don't you know this is a sin? Don't you know you'll go to hell? И Нарада говорил им: вы что, не знаете, это же грех, вы же пойдете в ад.
And the gopis said, "We don't care. We'll go to hell. All we care about is that Krishna's headache should be cured." А они ответили ему: нам все равно, нас это не беспокоит. Все, что мы хотим, это чтобы у Кришны перестала болеть голова. So this childlike sense of wonder, of gratitude to Krishna, this depth of wisdom which results in a trust in Krishna. И это чувство восхищения Кришны, его благодарности, она Trust in Krishna. Она перерастает в наше доверие к Кришне. Srila Prabhupada actually defines faith as an unflinching trust in something sublime. И Шрила Прабхупада определяет веру как беспрекословное доверие к какому-либо высшему существу. How do you say sublime in Russian? Как мы sublime выше? Something spiritual, something transcendent, something beyond the material. We say it возвышенный, like that. Yeah, it pretty much. Unflinching trust in something sublime. This is faith. Беспрекословное доверие чему-то возвышенному. In English, there's a saying that в английском языке есть поговорка. Faith is the bird that sings to the dawn before the sun rises. Что вера — это птичка, которая поет песни солнцу до того, как оно взошло. Is that clear? Faith is the little bird that's singing to the dawn even before the sun rises. Птичка поет, вера — это как птичка, которая поет песни солнцу еще до того, как оно взошло. So this is deep Krishna consciousness when the devotee only sees one entity acting in this world, no two entities are acting. И эта вера обозначает то, что преданный видит только одну личность, действующую в этом мире, не две. There is only one Lord who is presenting himself in different energies. Есть только один Господь, который распространяет себя в различные энергии. And think of the great faith of this Ambarish, that he had faith that Krishna is in the heart of all these militiamen. И представьте себе, какой необъятной верой обладал Амбариш Прабху, что он верил, что Кришна находится в сердцах всех этих полицейских. And if Krishna likes, he can dictate to them to let us go and not even see what we're doing. И Кришна, если он захочет, он может сказать всем этим полицейским, чтобы они отпустили нас и дали нам спокойно пройти. Jai. So, yeah, Srila Prabhupada in his last days, when he's on his deathbed in Vrindavan. Когда в свои последние дни Шрила Прабхупада находился уже в своей постели во Вриндаване, And he was translating Srimad Bhagavatam. Он продолжал переводить Шримад Бхагаватам. He said such an important line for all of us. He said, everything is moving, acting. И он сказал очень важную вещь для всех нас. Все сейчас двигается, и все очень активно происходит, быстро. Under the supreme desire of Krishna. По велению Кришны, Everything is moving, acting under the supreme desire of Krishna. Все происходит по высшей воле Кришны. That this consciousness is called Krishna consciousness. И такое состояние ума называется сознанием Кришны. So, in conclusion, just to recap a little bit, в завершение, чтобы просто просуммировать все, о чем мы говорили о. We talked about how it's not true to think that a child is innocent, just like a liberated person. Мы говорили о том, что неправильно воспринимать ребенка, точно относиться к ребенку как освобожденной душе из-за его невинности. We talked about the childlike qualities in the pure devotee. Мы говорили о качествах, которые подобны ребенку в преданных. And the difference between those and the selfish, childish qualities. И разницу между качествами, подобными ребенку, и поведением как ребенка, ребячество. We talked a little bit about the faith in Krishna, seeing Krishna in the heart of everyone. Мы также говорили о вере в Кришну и том, чтобы видеть его в сердцах всех других людей. And the idea that there's only one entity acting in this world. И об идее то, что лишь одна личность действует в этом мире.
And even though there may be so many separate people that we see, Krishna is in the heart of everyone. И даже несмотря на то, что мы видим, что очень много различных людей что-то делают, мы понимаем, что все это происходит по воле одного. And about how love is not a matter of getting what I want, but a matter of giving. И что любовь она не о том, чтобы мы получали то, чего мы хотим, а она о том, чтобы отдавать. So thank you so much. Is there time for questions? Спасибо большое. Есть еще время для вопросов? Yes. Yeah. How much time can we take? Сколько времени еще нужно? As much as you need. Okay. Okay, no problem. So are there any Хорошо. comments or questions? Есть or какие-то комментарии, вопросы? Может быть, or realizations? Какие-то реализации? What did this bring up for you? Что это пробудило в вас? Yes. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос, нормально ли, что ребячество проявляется в детях, и как воспитывать ребенка так, чтобы оно со временем ушло, и остались только качества, которые помогут потом ему на пути преданности? Thank you very much for your lecture. So Radha Dasi needs to hear too. Oh, sorry. So the question is is it okay that a child has childish qualities, and how to bring him up so those qualities that they go away and he gains the qualities that will help him in his future devotional service? Yeah, that's a nice question. Хорошо, да, сейчас еще по-русски повторю вопрос. Вопрос заключался в том, нормально ли это, что в ребенке проявляются вот эти качества ребячества и... Окей, sorry. Да, все, хорошо. Okay. Yeah, everything's fine. Sorry, just mix up. Okay. Well, it's natural for children to have these qualities. Да, конечно, это нормально, что в ребенке присутствуют эти качества. And we also have these qualities in ourselves also. И также в нас самих присутствуют эти качества. So just like we have to preach to a child, no, don't run in the street. И точно так же, как мы проповедуем ребенку, нет, не бегай по улице. No, devotees don't punch their sisters. Или нет, преданные своих сестер не бьют. You know, we have to preach to ourselves also. Нам нужно точно так же проповедовать самим себе. In psychology, it's called self-parenting. В психологии это называется самовоспитание, родитель для самого себя. Like, maybe in your mind you criticize someone for something. Ну, знаете, как, например, вы про себя кого-то критикуете. So then we say, no, devotees don't talk like that. А потом мы говорим, нет, преданные так не говорят. And the more learned the mother is in so many stories of Krishna, the more the mother can give examples of how we should act in Krishna consciousness. И чем больше мама знает историй о Кришне, о его детстве, тем больше примеров она может дать своему ребенку о поведении в сознании Кришны. So your study of Prabhupada's books and is your treasure. Ваше изучение книг Шрилы Прабхупады — это ваше сокровище. And your memory is your treasure. И ваши воспоминания — это тоже сокровище. So that you can say to your child, no, we don't want to act like Hiranyakashipu. We want to act like Prahlad. И тогда мы можем сказать вашему ребенку, что нет, мы не хотим действовать, мы не хотим вести себя как Хираньякашипу, мы хотим вести себя как Прахлада Махарадж. And then it's a great opportunity to tell a story. Because everyone needs role models, both adults and children. И это очень хорошая возможность рассказать историю об этом, потому что всем людям нужны модели для поведения, какие-то герои, на которых они могут ориентироваться. И это нужно как детям, так и взрослым. I don't know about Russia, but in the U.S., I know the parents are saying that there's a great absence of values in the education, in the children's education. Values in the schools. И не знаю, как в России, но в Америке говорят, что в системе образования, в школе отсутствует воспитание именно качеств в детях. So in ancient times, people had the examples of the saints.
И в древние времена у людей были примеры святых. So in the same way, we need to give our children role models of Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, so many wonderful examples, so they can learn what is the right way to act. И таким образом мы должны давать нашим детям модели для поведения в примере Прахлады Махараджи, Друва Махараджи, так много замечательных преданных, чтобы им было на кого ориентироваться. But at the same time, we have to teach them with patience. Но также мы должны воспитывать их с терпением. It's like a mother doesn't say, "I've told you 1,000,000 times, don't run in the street." Точно так же, как мать не станет говорить ребенку: «Я говорила тебе уже 1,000,000 раз, не бегай по улице». So I'm not going to tell you again. Я не буду говорить тебе этого больше. Here's 50 rubles. Here's a gun. Go fend for yourself, because I'm not telling you anymore. Держи 50 рублей, держи оружие, иди защищай себя сам, потому что я тебе больше ничего рассказывать не буду. Would a mother ever say that? Разве такое мать сказала бы ребенку? No, she has to keep. I've told you 1,000,000 times. I'll tell you 1,000,000 and another 1,000,000 times. Я говорила тебе уже 1,000,000 раз, и я еще 1,000,000 и еще 1,000,000 повторю тебе. So I think Jesus Christ said, his disciples asked, "How many times should we forgive?" И однажды ученики Иисуса Христа спросили его, сколько раз нам нужно прощать. What did he say? 10 upon 10 or 70 times we should forgive. И он ответил, что 70 раз помноженные на 70 раз. So this is the patience of a mother, but I think having a wealth of stories as role models and then patience. И я думаю, что наличие терпения, а также знание всех историй, которые мы можем дать ребенку в качестве модели поведения, то, на что он может ориентироваться, крайне важно. Patience and kindness. Терпение и доброта. Is that helpful? Это помогает? Это отвечает на вопрос? Yeah. Good. Are there any other questions? Есть еще какие-то вопросы? Yes. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. А могли бы рассказать какую-нибудь историю, когда Шрила Прабхупада был очень прямой, бескомпромиссный? Thank you very much for your lecture. So, can you please tell a story that would make an example of Srila Prabhupada being very straightforward and without any compromises? Oh yes, I'll tell you a really good story. Да, хорошо, я расскажу вам очень замечательную историю. I might have told this to the ladies' sangha the other day. I'm not Возможно, sure. я ее уже рассказывала Матаджи на фестивале Вайшнавы в другой день. This is the first one that comes to mind. Это Anyway. первое, которое приходит мне на ум. So Srila Prabhupada was walking on the beach in Mumbai with some disciples. Шрила Прабхупада гулял по пляжу в Мумбаи вместе со своими учениками. And they were passing one man who was doing yoga on the beach. И они проходили одного преданного, одного человека, который на пляже занимался йогой, не преданного. And Prabhupada's disciple was saying, "We don't do this, right, Srila Prabhupada? He's not one of us. He's not one of our men, right, Srila Prabhupada?" И один из учеников сказал Шриле Прабхупаде: «Шрила Прабхупада, мы же таким не занимаемся. Это не один из нас. То есть это к нам не относится». And Prabhupada said, "Actually, it is very healthy. He's not fat like you." И Шрила Прабхупада ответил, что вообще-то это весьма полезно, потому что он не такой толстый, как ты. I have to think about it, but there's so many examples of Prabhupada just Но cut to the chase. Но также есть множество историй, где Прабхупада просто он. Oh, I'll tell you another one. This one's really good. Да, я расскажу вам еще одну историю, она тоже очень хорошая. So during the hippie days, Prabhupada would get this question many, many times. Are you seeing God? И во времена хиппи Шриле Прабхупаде очень часто задавали вопрос: вы видите Бога? But Prabhupada really, when he would answer a question, he was really like detecting the mentality of the person asking the question. Но когда ему задавали этот вопрос, он сразу понимал настроение и вот мысли человека, который задает этот вопрос. So one time this young man stood up and asked this question, "Are you seeing God?" He was wearing a Merlin the magician costume, purple
И однажды один молодой человек, он поднялся и спросил Прабхупаду: вы видите Бога? И этот молодой человек, он был одет в костюм мага Мерлина, у него была фиолетовая одежда, лента в волосах. And with a great booming voice, "Are you seeing God?" И таким очень глубоким голосом: вы видите Бога? And Prabhupada said, "No, because you are standing in the way." А Прабхупада ответил: нет, потому что вы загораживаете мне вид. So he would answer that in different ways according to the mentality. Да, и он отвечал это по-разному в зависимости от самого человека. What was the other story you told that Prabhupada said? Oh yeah, Radha in the car the other day, Radha Dasi was saying another story. Prabhupada was asked, "Are you seeing God?" Еще в другой день Рада Матаджи, она рассказывала историю о том, как Прабхупада ответил на этот же вопрос. And Prabhupada said, "If I say yes, will you believe it? Will you take it?" И Прабхупада сказал: если я скажу да, вы мне поверите? Once he said, "You are also seeing God. Don't you see the sunrise in the morning? Don't you see the moon at night? Don't you taste the water?" И также он ответил, что разве вы не видите Бога? Разве вы не видите, как утром встает солнце, а ночью поднимается луна? Разве вы не чувствуете вкус воды? So this is seeing God through gratitude. You know, Это видение Бога через благодарность. so seeing gratitude, we see God. With gratitude, we see God. Мы можем увидеть Бога, когда мы испытываем чувство благодарности. Thank you. Спасибо большое. Thank you. Are there any other questions? Есть еще какие-то вопросы? Thank you so much. Спасибо большое. The Russian devotees are very, very philosophical. Российские преданные очень философские. Very, very grateful to be with you here. Thank you so much. Я так благодарна быть здесь с вами. Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. Рукмини Матаджи ки.